Dear folks, welcome to A's American English. Take your corporate book page number 152 to 153. The spoken English words of Americans and Britishers, or the native English speakers, what they speak. See, coming here, it's a deal. What do you mean by it's a deal? So the letter is I, the word is it. So the phrase is it's a deal. What do you mean by that? It is agreed by someone to do one thing. It is agreed by someone or somebody to do one thing. It's a deal. It's an agreement. America had a deal. America had an agreement with Pakistan for supplying weapons. So America had a deal for supplying weapons to Pakistan. So had a deal means it an agreement. Coming here, it's a lynch. What do you mean by that? It's a lynch. It means it's very easy. It's a lynch. It's a lynch to get a job in this globalized world. Earlier there were unemployment, but nowadays you don't find unemployment. So it's a lynch means it's very easy. So it's a lynch to get a job in this globalized world. Nobody is unemployed. It's a lynch. It figures. What do you mean by it figures? It gives a sense or it is right. It figures means it's right. It gives some sense. I can understand. It gives me some sense. Then you're using the phrase it figures. He figured, he understood. He got a sense. He felt it is right. He figured the B mechanical studies as a good scope in future. So he figured means he understood. He got a sense. He got the knowledge. He figured the B mechanical studies as a good scope in future. So he understands. Got it? He figures means what? Figures. It figures. He is able to understand. It gives him some sense. It gives him some knowledge. It gets me. What do you mean by it gets me? Something bothering you, something irritating you, something keeps mentally disturbing you. It gets me. When people don't keep their appointment in time, I give a time to somebody, okay, come there at 10:30, and I'm waiting for them and he doesn't come. It gets me means it irritates me. Something bothering me, it gets me. See, when people don't keep their appointment in time, it gets me means what? It irritates me. Eighth word, it goes without saying. It goes without saying means the thing is very clear. It's obvious. No doubt about that. It goes without saying. It goes without saying that India is a spiritual country. India is a country where you find Hinduism, Jainism, Buddhism, Sikhism, all the religions have been founded. So it goes without saying means no doubt at all that India is a spiritual country. It goes without saying means no doubt. It goes without saying that Anna University is the best university in Tamil Nadu. It goes without saying that Chennai is a city without water, with the water problem. It goes without saying means no doubt about it. Coming here, itching. What do you mean by itch? A strong wish. You lie allowed to have something. A strong wish, it is called itch. Will. A strong will. A strong desire. A strong craving. You want it. So itch, she is itching for buying a house. She is very much interested in buying a house. She loves to buy a house. She has a will to buy a house. Itching means something, a strong desire. So my dear friends, coming here once again, it's a deal means what's an agreement. It's a lynch means it's very easy. It figures means it gives some sense. You can understand. It's easy to understand. It gets me means what? It's bothering me. It irritates me. It gets me. It goes without saying means what? It's very clear. It's obvious. Itch.
a strong will to possess, a strong desire to have. Hope you're able to get it, the side. Coming here, itchy palm. You know, this is the palm. Itchy palm. Itching. Itchy palm means what? A person who's greedy, he wants everything, he needs a lot of money. A person who's greedy to have as much money as he wishes. He needs a lot of money. So, itchy palms. So, loves to have a lot of money, itchy palm. The minister has an itchy palm means what? The minister is greedy after money. He is selfish to possess a lot of money. So, itchy palm means a person who is greedy to have as much as possible. Itchy feet. Feet is itchy. Now earlier you have seen itchy palm. Now you are seeing itchy feet means a person who wants to be in the move. Always wants to be in what? In mobile. He is not ready to be fixed in the same place. All the sales people, all the marketing people, the cinema actors, the politicians, you find all they keep on moving from one place to another place. They don't like to sit in a place and do the work. So, itchy feet means a person who wants to be in the move. He has an itchy feet and keeps walking daily. He has an itchy feet. He loves to walk. Item. Item. What do you mean by the item? An item means a person whom we admire. A good looking, wonderful. Item girl, they say. Wonderful girl. Gorgeous girl. A beautiful girl. She is an item among the girls in the college. I mean, she is an item. She's so wonderful, so beautiful, so lovely. An item. One of the meaning. A true showpiece product. 1 minute. Earlier the meaning of item is a girl, a beautiful, wonderful, a gorgeous girl, and an item means a true showpiece product means a classic product, a classic product. See, for example, I bought an item of teak wood. I bought a masterpiece of something which is made of teak wood. Item. Jabbering. What do you mean by jabbering? The word jabbering. Not speaking in a proper manner. You're not speaking in a proper manner. Then you're using the phrase, word jabbering. Jabbering. He's jabbering in the class means he keeps on talking some stupid things in the class. He's not speaking properly. Right? So jabbering. Jabroni, a new person, an inexperienced person, a person who's a novice, who's not at all experienced, then you call him as jabroni, jabroni. That jabroni is the new MD of the company, means that new person who's an inexperienced person is the managing director of this company. So, jabroni means a person who's inexperienced, who's a novice. So, coming here once again, itchy palm means a person who's greedy. Itchy feet means a person who loves to be immobile, who loves to walk. An item, a gorgeous and beautiful and smart looking girl. An item means a classic item or a wooden matter, wooden or iron piece, something, some product which is classic. Jabbering, not speaking in a proper manner. And jabroni means a person who's a novice, who's new to this field, who's inexperienced. So coming here once again, I like you to recollect all the words. It's a deal means what? It's an agreement. It's a lynch means it's very easy. And it figures means it gives some sense you can understand. You can be able to understand. It gives some sense. It gets me means it irritates me, it insults me. It goes without saying means it's very clear, it's obvious, no doubt about it. And itch, a strong will, a strong wish, a strong desire to possess something, itch. And coming here, itchy palm means a greedy person who loves to have a lot of money. And itchy feet, a person who loves to move. An item, a gorgeous, a beautiful girl. An item, a true masterpiece. Jabbering, not speaking in a proper manner. And jabroni means a person who is
inexperienced. Hope you're able to get it right. Use these phrases in your day-to-day conversations. ஸோ நண்பர்களே, உங்களுடைய கார்ப்பரேட் புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 152 153. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் ஆங்கில சொற்றொடர்களை பேசக்கூடிய அந்த சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். ஐ என்ற எழுத்து, இட் என்ற வார்த்தை. இட் இஸ் எ டீல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கும்போது, இட் இஸ் அக்ரீட் பை சம்ஒன் டு டூ ஒன் திங். ஏதோ ஒரு விஷயத்தை செய்ய வேண்டும் என்று ஒருவர் ஒத்துக்கொள்ளுதல், அதுதான் இட் இஸ் எ டீல். ரெண்டு பேருக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம், அவர் ஒன்று செய்து கொள்கிறார் என்று சொல்கிறார், அது ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் எ டீல். அமெரிக்கா ஹேட் எ டீல் வித் பாகிஸ்தான் ஃபார் சப்ளைங் வெப்பன்ஸ். அமெரிக்காவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. அதன்படி அமெரிக்கா பாகிஸ்தானுக்கு ஆயுதங்களை விநியோகம் செய்ய வேண்டும். ஸோ இட்ஸ் எ டீல் என்றால் ஒரு ஒப்பந்தம். இட் இஸ் எ லிஞ்ச். லிஞ்ச் என்றால் என்ன? ரொம்ப சுலபம். இந்த சொற்றொடர் ரொம்ப சுலபம். இட் இஸ் எ லிஞ்ச் டு கெட் எ ஜாப் இன் திஸ் குளோபலைஸ்ட் வேர்ல்ட். இந்த உலகமயமான உலகத்திலே வேலை கிடைப்பது என்பது மிகச் சுலபமானது. இட் இஸ் எ லிஞ்ச் என்றால் மிகச் சுலபமான விஷயம். இட் ஃபிகர்ஸ் என்றால் என்ன? அறிந்து கொண்டேன், கண்டு கொண்டேன், புரிந்து கொண்டேன், தெரிந்து கொண்டேன். இட் கிவ்ஸ் எ சென்ஸ் ஆர் இட் இஸ் ரைட். அது நமக்கு ஒரு புத்தியை கொடுக்கிறது, அது சரியாக இருக்கும். It figures. He figured the BE mechanical studies a good scope in future. அவன் கண்டு கொண்டான், அறிந்து கொண்டான், தெரிந்து கொண்டான். BE மெக்கானிக்கல் படிப்பு எதிர்காலத்தில் அவனுக்கு ஒரு வாழ்க்கையை கொடுக்கும் என்று அறிந்து கொள்வது, தெரிந்து கொள்வதை இட் ஃபிகர்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இட் கெட்ஸ் மீ என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று என்னை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறது, எரிச்சல் அடைய வைத்து கொண்டிருக்கிறது, மன வேதனைகளை கொடுக்கிறது. When people don't keep their appointment in time. இட் கெட்ஸ் மீ என்றால் என்ன? எப்பொழுதெல்லாம் என்னுடைய தோழர்களையோ நண்பர்களோ வாடிக்கையாளர்களோ சொன்ன நேரத்தில் வரவில்லை என்றால் என் கோபத்தை அதிகப்படுத்துகிறது, எரிச்சலை உண்டாக்குகிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் கெட்ஸ் மீ என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இட் கோஸ் விதவுட் சேயிங் என்றால் என்ன? சொல்லாமல் அறிந்து கொள்வது. அது சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை, அது தெளிவாக இருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது இட் கோஸ் விதவுட் சேயிங் என்று சொல்கிறோம். த மீனிங் இஸ் வெரி கிளியர். ஆப்வியஸ்லி அந்த அர்த்தம் ரொம்ப வெளிப்படையாக இருக்கிறது. ஆப்வியஸ்லி வெளிப்படையாக இருக்கிறது. இட் கோஸ் விதவுட் சேயிங் தட் இந்தியா இஸ் எ ஸ்பிரிச்சுவல் கண்ட்ரி. அது சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது, இந்தியா ஒரு ஆன்மீக நாடு என்று. புத்த மதம், பௌத்த மதம், ஜெயின மதம், சீக்கிய மதம், இந்து மதம், அனைத்து மதங்களும் தோன்றிய நாடு இந்திய நாடு. அது ஆன்மீக நாடு. இது சொல்ல வேண்டிய அவசியமே இல்லை. இட் கோஸ் விதவுட் சேயிங் என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக இச். இச் என்றால் என்ன? சொறிவது. இங்கே இச் என்றால் ஒரு மிகுதியான ஆசை, தீராத ஆசை, ஒரு கிராவிங், ஒரு ஏக்கம். இச் என்றால் ஒரு ஏக்கம், ஆசை, தீராத ஆசை, பேராசை. ஸோ ஷீ இஸ் இச்சிங் ஃபார் பையிங் என் ஹவுஸ். அவள் ஒரு சொந்த வீடு வாங்க வேண்டும் என்று பேராசையுடன் இருக்கிறாள், பெரும் ஆர்வத்துடன் இருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, இட் இஸ் எ டீல் என்றால் அது ஒரு ஒப்பந்தம். இட் இஸ் எ லிஞ்ச் என்றால் ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். இட் ஃபிகர்ஸ் என்றால் அது அறிந்து கொள்ள முடிகிறது, நமக்கு ஞானோதயம் உண்டாக்குகிறது. இட் கெட்ஸ் மீ என்றால் ஏதோ ஒன்றை எரிச்சல் நமக்கு ஏற்படுத்துகிறது. இட் கோஸ் விதவுட் சேயிங் என்றால் அது தெளிவாக இருக்கிறது, சொல்ல வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இச் என்றால் என்ன? ஒரு பேராசை, ஒரு ஆசை. அடுத்ததாக இச்சி பாம். இச்சினா சொரிகிற, பாம் என்றால் உள்ளங்கை. சொரிகிற உள்ளங்கை என்று சொல்லும் பொழுது இதனோட அர்த்தம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எ பர்சன் ஹூ இஸ் கிரீடி. கிரீடி என்றால் என்ன? பேராசை பிடித்த மனிதர். டு ஹேவ் as much money as he wishes. அவருக்கு எவ்வளவு பணம் வேண்டுமோ அவ்வளவு பணம் வேண்டும் வேண்டும் என்று அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவரை இச்சி பாம் என்று சொல்கிறோம். த மினிஸ்டர் ஹேஸ் an இச்சி பாம். அந்த மந்திரிக்கு பணத்தின் மேல் பேராசை இருக்கிறது, பேராசை. இச்சி ஃபீட் என்றால் என்ன? சொரிகிற காலா. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? எ பர்சன் ஹூ வாண்ட்ஸ் டு பி இன் த மூவ். சதா ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும், நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், ஒரு ஊர் விட்டு இன்னொரு ஊர் சென்று கொண்டே இருக்கணும், ஒரே இடத்துல அவர்கள் இருக்க மாட்டார்கள். அவர்களை இச்சி ஃபீட் என்று சொல்கிறோம். He has an itchy feet and keeps walking daily. அவர் ஒரு இடத்துல இருக்க மாட்டார், தினமும் அன்றாடம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இச்சி ஃபீட் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ஐட்டம். ஐட்டம் என்றால் பொருள் சொல்றோம். ஆனால் இங்கே ஐட்டம் ரெண்டு அர்த்தத்திலே வருகிறது. முதலாவதாக ஐட்டம் என்றால் a person whom we admire. நாம் வியக்கக்கூடிய மனிதர். அது ஆணாகவும் இருக்கலாம், பெண்ணாகவும் இருக்கலாம். a good looking, நன்றாக உடல் அமைப்புடன்
அழகானவர். அது ஆணாகவும் இருக்கலாம், பெண்ணாகவும் இருக்கலாம். an item, she is an item among the girls in the college. கல்லூரியிலே பெண்கள் மத்தியிலே அவள் ஒரு சிறந்த அழகான புத்தியுடைய ஒரு அழகான பெண்ணாக இருக்கிறாள். an item என்றால் நாம் வியக்கக்கூடிய ஒரு நபர். மறுபடியும் an item என்றால் a true showpiece product, ஒரு கலைநயம் மிகுந்த ஒரு பொருளை ஐட்டம் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ஐ பாட் an item of teak wood. teak என்றால் என்ன? தேக்கு. நான் தேக்கு மரத்தில் செய்யப்பட்ட ஒரு கலைநயம் மிகுந்த ஒரு பொருளை வாங்கினேன். ஸோ ஐட்டம் என்றால் கலைநயம் மிகுந்த. அடுத்ததாக ஜாபரிங் என்றால் என்ன? ஒருவர் சரியாக பேசாதவர், சரியாக உச்சரித்து பேசாதவரை ஜாபரிங், பேசாத முறையை ஜாபரிங் என்று சொல்கிறோம். நபர் அல்ல, பேசாத முறை. he is jabbering in the class என்றால் என்ன? திக்கி திக்கி பேசுவது, அல்லது அவர் பேசுவது தெளிவாக இல்லை. he is jabbering in the class. அப்ப அவர் ஏதேதோ உளறிக்கொண்டிருக்கிறார். jabbering என்றால் உளறுவது என்று சொல்லலாம். ஜாப்ரனி என்று சொல்லும் பொழுது a new person, an inexperienced person, ஒரு புதிய நபர், அனுபவம் இல்லாத நபரை ஜாப்ரனி என்று சொல்கிறோம். that jabrani is the new MD of the company. அந்த புதிய நபர்தான், அனுபவம் இல்லாத நபர்தான் நம்மளுடைய நிறுவனத்தினுடைய நிறுவன இயக்குனராக, நிர்வாக இயக்குனராக வருகிறார் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, ஈச்சி பாம் என்றால் என்ன? பேராசை பிடித்த, பணப்பேராசை பிடித்த மனிதன். இச்சி ஃபீட் என்றால் என்ன? சதா நடந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும், ஊர் விட்டு ஊர் சுற்றி கொண்டே இருக்க வேண்டும், ஒரு இடத்துல இருக்காத நபர்கள். ஐட்டம் என்றால் என்ன? நாம் வியக்கக்கூடிய ஒரு நபர். ஐட்டம் என்றால் என்ன? கலைநயம் மிகுந்த ஏதோ ஒரு பொருள். அடுத்தது ஜாபரிங் என்றால் என்ன? முறையாக ஒழுங்காக பேசாத ஒரு நபர், பேசாத முறை, அதை ஜாபரிங் என்று சொல்வோம். ஒழுங்காக பேசாத முறை. ஜாபரனி என்றால் அனுபவம் இல்லாத ஒரு புதிய அனுபவம் இல்லாத ஒரு நபரை ஜாபரனி என்று சொல்கிறோம். ஸோ மறுபடியும் ரீகலெக்ட் பண்ணிக்கங்க. இட் இஸ் எ டீல் என்றால் என்ன? ஒரு ஒப்பந்தம். இட் இஸ் எ லிஞ்ச் என்றால் என்ன? ரொம்ப ரொம்ப சுலபம். இட் ஃபிகர்ஸ் என்றால் என்ன? நமக்கு அறிவுக்கு கொஞ்சம் புத்திசாலித்தனத்தை கொடுக்கிறது, புரிந்து கொள்ள முடிகிறது, தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. இட் கெட்ஸ் மீ என்றால் என்ன? அது என்ன? எரிச்சல் அடைய வைக்கிறது, கோபம் அடைய வைக்கிறது. இட் கோஸ் விதவுட் சேயிங் என்றால் என்ன? அதை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, அது தெளிவாக இருக்கிறது. ஈச் என்றால் என்ன? தீராத ஆசை, தீராத பேராசை என்று வரும்பொழுது இந்த சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். இச்சி பாம் என்றால் என்ன? பணம் பணம் என்று பேராசை பிடித்து அலைகிற மனிதர்கள். இச்சி ஃபீட் என்றால் என்ன? ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு சென்று கொண்டே இருக்க விரும்பும் நபர். an ஐட்டம், நாம் வியக்கக்கூடிய நபர். an ஐட்டம், ஒரு கலைநயம் மிகுந்த ஒரு பொருள். ஜாபரிங் என்றால் என்ன? ஒழுங்கான முறையிலே பேசாமல் திக்கி திக்கி உளதை கொண்டிருப்பவர். ஜாப்ரானி என்றால் என்ன? அனுபவம் இல்லாத நபர். ஸோ நண்பர்களே, இந்த சொற்றொடர்களை பயன்படுத்தி அன்றாடம் உங்கள் பேச்சாங்கிலத்திலும் எழுத்தாங்கிலத்திலும் பயன்படுத்தி நல்ல ஒரு பேச்சாளராகுவதற்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யுங்கள். தேங்க்யூ.